Dear students, this is your e-Guru, and I welcome all of you to the channel The e-Guru. And already మనం ఒక ఫోర్ లెక్చర్స్ చూసాము. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాము. ఇది మనకు ఫిఫ్త్ వీడియో, ఫిఫ్త్ లెక్చర్ ఆన్ చాప్టర్ 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, చాప్టర్ 1 యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్, డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. ఓకే, హియర్ గోస్ ద క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. Okay, just see, this is paragraph based question. ఇది 2018 అడ్వాన్స్, మనకు 2018లో వచ్చింది. 2018 అడ్వాన్స్లో, ఐఐటి జే అడ్వాన్స్లో 2018 క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఈ క్వశ్చన్లో, ఇన్ electromagnetic theory the electric and magnetic phenomena are related to each other, therefore the dimensions of electric and magnetic quantity must also be related to each other. In the question, E and B are electric and magnetic fields, epsilon naught and mu naught are permittivity and permeability, L and T are dimensions of length and time. ఇక్కడ బేసిక్ ఏమంటున్నారంటే, మనకి లెంత్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్, అంటే డైమెన్షనల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ బి, ఎప్సిలాన్ అండ్ మ్యూ నాట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఈ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బి అడిగిండు, మ్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, మ్యూ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ అడిగిండు. సో మనకు ఈ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్ అండ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ మ్యూ నాట్ ఒక రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో లెట్ అస్ సి. ఈ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇది మనకు బి ఎట్లా వస్తుంది, ఫోర్స్ వి బార్ అంటే ఈ బార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్లో ఒక ఛార్జ్ ఉంచితే, ఇది ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద ఛార్జ్. ఓకే, ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఛార్జ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈ ఇంటూ క్యూ టైమ్స్ ఈ బార్. అదే ఛార్జ్, స్టాటిక్ ఛార్జ్ ఇక్కడ, స్టాటిక్ ఛార్జ్ ఇక్కడ, అదే మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్సెప్ట్లో. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్సెప్ట్లో మనకు వచ్చేసి మూవింగ్ ఛార్జ్, మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ వి బార్. ఆ ఛార్జ్ పార్టికల్ని బి మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు అది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ గివెన్ బై క్యూ టైమ్స్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈకి బీకి రిలేషన్షిప్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ బార్ ఈక్వల్ టు క్యూ టైమ్స్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్ బై క్యూ. క్యూ gets cancelled. This implies dimensions of E is equal to dimensions of B times dimensions of velocity. मतलब LT minus 1. B times LT minus 1. B times LT minus 1. So you see, this is the our answer. B times LT minus 1. Okay. Next to the relationship between epsilon naught and mu naught. మనకు ఎప్సిలాన్ నాట్ మ్యూ నాట్కి రెండు రిలేషన్ చూసినాం మనము. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఒక రిలేషను. ఇంకోటి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఒక రిలేషన్ చూసినాం. ఓకే, ఈ రిలేషన్ నుంచి మనం తీసుకుంటే బేసిక్గా మనకు ఈ సెకండ్ రిలేషన్ నుంచి మనకు ఈజీగా మనం డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కాబట్టి మనకు తెలిసిన పారామీటర్. ఆర్ అయితే మళ్ళీ మనము దానికి రాసుకోవాల్సి వస్తుంది, దానికి మనకు మళ్ళీ డెరైవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుండి మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 బై సి స్క్వేర్. సో మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 బై సి నాట్ సి స్క్వేర్. ఓకే, this is equal to 1 epsilon naught power minus 1 c minus 2. So epsilon naught power minus 1 l lt minus 1 whole power minus 2. So epsilon naught minus 1 l square l minus 2 t power plus 2. Okay, epsilon naught minus 1 l minus 2 t power 2. So option వచ్చేసి D is the option. Okay, ఒకవేళ ఈ రిలేషన్షిప్ గుర్తులేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ రిలేషన్షిప్ మనకు ఐడియా లేదనుకోండి, లేకపోతే మళ్ళీ సేమ్. ఎట్లా సేమ్ అంటే, సేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ బేసిక్గా మళ్ళీ మనం అది రాసుకోవాలి. ఏది రాసుకోవాలి?
వాటికి రిలేషన్ రాసుకోవాలి. ఎట్లా రాసుకుంటాం? కూలుంబ్స్ లా నుండి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యూ స్క్వేర్ బై ఫోర్స్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే. ఇంకొకటి మనకు ప్యారల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ నుంచి టూ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఈక్వల్ టు యూ నాట్ టైమ్స్ ఐ నాట్ I1 I2 by 2 pi r. R is the distance between these two conductors. ఓకే. కండక్టర్ నుండి ఫస్ట్ కండక్టర్ నుండి I1 కరెంట్ పోతుంది, సెకండ్ కరెంట్ నుండి I2 కరెంట్ పోతున్నప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ మనకు. ఇక్కడ ఇది లెంత్, ఇది కూడా లెంత్. 2 పై అనేది ఒక న్యూమరల్, ఇగ్నోర్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ మ్యూ నాట్ ఈస్ ఫోర్స్ బై ఐ స్క్వేర్. ఓకే. ఈ రెండు రిలేషన్ నుంచి మనకు మ్యూ నాట్కి ఈ నాట్కి రిలేషన్షిప్ వచ్చేస్తుంది. మనకు మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ అడిగింది కదా. సో మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? క్యూ స్క్వేర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఐ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ వాట్? ఏ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్, ఏటీ ఐ ఇంటూ టీ కరెంట్ divided by epsilon naught. R square is length square and I square is A square. A square gets cancelled. So epsilon power minus 1, L power minus 2, T power 2. Okay, this is the same as this one. Okay, in this way we can derive the relationship between mu naught and epsilon naught. Okay, right. We'll see the next question. 25th. This question here. This is integer type question. Integer type means answer is 1 2 3 4 integer, any integer. Okay, this is integer type question ఇది. Okay, to find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, a railway engineer uses dimension analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity s of the light from the signal, and its frequency f. The engineer finds that it is d is proportional to s power 1 by n. The value of n is. So ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ క్వాంటిటీస్, ఒకటి రో, ఇంకొకటి ఎస్ ఇంటెన్సిటీ, ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ. త్రీ పారామీటర్స్ మీద ఆ డిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటున్నాడు. అది మనం డెరైవ్ చేయగలిగితే ఇది మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎలా డెరైవ్ చేద్దామో చూద్దాం. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఫాగీ కండిషన్స్ అంటున్నాడు. ఫాగీ కండిషన్స్లో ఈ సిగ్నల్ మనకు ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ కాలేదు ఇది. అంటే ఫాగీ కండిషన్స్ నార్మల్గా ఈ వింటర్ కండిషన్స్లో ఉత్తరప్రదేశ్, ఆ టైం నార్త్ ఇండియాలో ఢిల్లీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా అక్కడ ఏంటంటే ఫాగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, విపరీతమైన ఫాగ్ ఉంటుంది. ఆ కండిషన్స్లో ఎంత దూరం ఈ సిగ్నల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎంత దూరం నుండి సిగ్నల్ కెన్ బి విజిబుల్, ఈ డిస్టెన్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాడు. ఒకటి రో మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫాగ్, ఎస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ ద సిగ్నల్, అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, ఈ త్రీ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటాడు. వీటికి రిలేషన్షిప్ మనం డెరైవ్ చేసుకుంటే ఎస్ పవర్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా, దాని నుండి ఎస్ పవర్ 1/2 అది వచ్చేస్తుంది. సో డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు రో పవర్ ఏ, ఎస్ పవర్ బి, ఎఫ్ పవర్ సి. అయితే ఇక్కడ మనకు ఎఫ్, రో, ఎస్, ఎఫ్కి రిలేషన్స్ కావాలా. ఓకే, రో ఏంటిది? మాస్ డెన్సిటీ. రో ఏంటిది? మాస్ డెన్సిటీ. మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో m by l cube, ml పవర్ -3. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటిది? ఎస్ ఏంటిది? ఇంటెన్సిటీ పవర్ బై పవర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, లైట్ ఇంటెన్సిటీ. సో పవర్ is E by T, energy ml square T minus 2 by T, rate of energy divided by area L square. Okay, this is equal to m, L square gets cancelled. So T power -3. Okay, next ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు తెలుసు కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటిది? టీ పవర్ సైకిల్స్ పర్ యూనిట్ పర్ సెకండ్, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సో నెంబర్ బై సెకండ్ మీన్స్ టీ పవర్ -1. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డి ఈజ్ లెంత్. ఓకే, డిస్టెన్స్ అంటే లెంత్. రో ఈజ్ ml-3 హోల్ పవర్ ఏ, mt -3 హోల్ పవర్ బి, టీ పవర్ -1 హోల్ పవర్ సి.
ఓకే. ఇప్పుడు ఇది లెంత్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు m పవర్ a ప్లస్ b l పవర్ మైనస్ 3a అండ్ t పవర్ మైనస్ 3b మైనస్ c. ఓకే. మనకి 3 అన్నోన్స్, 3 ఈక్వేషన్స్. a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ మనకు ఇక్కడ మాస్ అనేది 0 కదా. m పవర్ 0, l పవర్ 1, t పవర్ 0. సో ఎల్ ఏంటిది మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ 3a, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1. సో టైమ్ మైనస్ 3b మైనస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుండి a ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/3. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఈక్వేషన్ నుండి ఏమొస్తుంది, b ఈక్వల్ టు మైనస్ a మీన్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1/3. ఆల్రెడీ a వచ్చింది మనకు, సో 1/3. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటిది, ఎస్ పవర్ 1/n అన్నాడు, ఎస్ పవర్ 1/n అన్నాడు, ఎస్ పవర్ 1/n. ఇక్కడ ఎస్ పవర్ 1/n అన్నాడు. అయితే మనం ఎస్ పవర్ ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ ఎస్ పవర్ బి అనుకున్నాం. ఇక్కడ మనకు బి వాల్యూ వచ్చింది 1/3 వచ్చింది. సో n ఈక్వల్ టు 3. ఓకే. ఎస్ పవర్ 1/n అనుకున్నాడు అంటే ఆ రిలేషన్షిప్లో. సో మనం ఎస్ పవర్ మతలబ్ ఎల్ ఈస్ డి ఈజ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఎస్ పవర్ n, దిస్ మీన్స్ ఎస్ పవర్ 1/3. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఎస్ పవర్ 1 ఎస్ పవర్ బి అనుకున్నాం, బి ఈస్ 3, 1/3. దిస్ ఇంప్లైస్ n ఈక్వల్ టు 3. Okay, right. Today these two questions, and in the next question we will see more questions. Okay, thank you, and please share this video with your friends who are preparing for the same IIT and NEET exams, so that they will also get benefit from these videos. Thank you very much.